Всем привет, меня зовут Joshua-kun, мы продолжаем играть в Alan Wake, нам предложили пройтись по психушке, номер один Wake, да, я всегда номер один. Круто. Коридор для пациентов. Излишне чувствителен, вы яму тут держите. Круто. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. Йоло. Ну, блин. Я уеду без тебя. Блин. 3 этажа Б. Наверное, это бейсмент. Почему у тебя все время руки так, блин, у тебя нерв защемил? Брешешь? You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned. Я ухожу. Не хочу ничего слышать. Блин, закрыто. О. Цветы. An obsession about light and darkness. Да куда я еще A могу? feeling that everything revolves Ты меня around you, преследуешь. your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. Откуда ты все это знаешь, козел? Supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. Блин, я даже пешком не могу ходить. Ну ладно, Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature. We both know this. Everything can be explained logically. Ух ты, часы. Оп. Читать. За гранью тени, где ты ютишься, сверкает чудо. Том 3. Память о великом, о близком друге и поэте. Ну ок. А об этом, как его там, Зейне, что ли? Страшное озеро. Never get tired of this view. Нет. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. Ну? I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. Странно. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way, follow me. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, я не замечала то, что тут двигаются ветки до того, как я поставила максимальный настрой. Not surprising, considering your profession. Хотя, может, Imagination is what you work with. Да, это мой After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. Hartman obviously loved his own voice. His words echoed madly inside my head. I dug my nails into the palms of my hands to stay focused. You need to work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Уже посветлело. Come along. Let's go inside. Окей. Да, пропустим. Кто шепчет? Here's the entrance to the office wing. Чувак, как дела? You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, я почти напугался. Nature, it's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Да.
Yeah, that's right. I got you. Oh, Got you good. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson. Oh. Okay. Sorry. No. That's Emerson. We're actually making some progress with him. Progress? I'm happy to say. No. He works on video Elbow games. strike. Ooh, It's yeah. trash, of course, but it does involve Get him some to the head. small creative А, effort, which makes him понятно. receptive to my Тут вы therapeutic показываете, что будет с игроманами. kidding. Да, ну. Чё, как дела? Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Ты даже рот не открываешь. А, нет, открываю. Ла-ла-ла, Come, Alan. ла-ла-ла-ла-ла-ла. You might have noticed the typewriter in your room. You've been Нет, я не writing хочу. as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Добро пожаловать в дом на озере Колдрон. Мы окажем вам всю необходимую помощь. Тем не менее, просим соблюдать следующие правила. Попросите друзей и близких заранее планировать посещение, чтобы они не проходилось на время ваших лечебных процедур или творческой деятельности. Кроме того, просим вас уважать право на уединение и личное пространство других пациентов, особенно когда они заняты творчеством. Будьте терпеливы, большинство наших пациентов сталкиваются с долговременными творческими трудностями, которые не решаются за одну ночь. Позвольте себе тратить столько времени, сколько нужно. Помните, что вы добровольно соглашаетесь на лечение, специально подобранное для вас. Терапия вовлечения и ее аналог метод потока наиболее эффективны тогда, когда пациент активно вовлечен в их формирование. Если вас что-то беспокоит, не стесняйтесь об этом говорить. Я не соглашался на лечение. Йоу. О, это те чуваки из кафе. Night Springs. Игра? Прикольно. Да. And these two are the Anderson brothers. Один и Odin Тор. and Tor. They had a, how should I put this? A heavy metal band in the 70s Ну, это and офигело. 80s called Old Gods of Asgard. Да, Алан, They покивай even ему. adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well Да cared хватит ко for. мне поворачивать. TLC and all that, there's nothing more they Алан, can do. хватит к нему поворачивать. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Ну вот, играть нельзя, рок играть нельзя. No, that won't do. О I'm so боже. sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. Okay. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the Нет, не best. хочу. Don't you think? Ты со мной заигрываешь? I'd like to bash his head in with a hammer. Вот этим молотом. Недостаточно чокнутый, как мы. Not crazy like us, Sonny. Being crazy is a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's Обожаю like такие this? фразы. It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Да. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson Farm. Бля. Valhalla! We wrote it all down, lest we forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, Послание. here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe О, from рукопись. these bastards. Спасибо, чувак. Так. Помощник и рукопись Томаса Зейна. Zane could feel the poems Зейн ощущал, taking как form, рождаются стихи, shaping обретая things. форму, изменяя мир. Он пробовал то одно, то другое, и казалось почти, что чувствовал силу, которая пронизывала клавиши печатной машинки. Это порождало в нем ликование, но в то же время и страх. Если бы не его молодой помощник Эмиль, он бы давно бросил это дело. Однако Эмиль убедил его продолжать. Эмиль тоже умел обращаться со словами. My head Чертов was Эмиль. clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I
I was convinced he was lying to me about everything. Ну Crazy да. or not, the Andersons made more sense. Ну да. Там чувак рисует. Что-то страшное рисует. No. Sorry. Блин, реально. Особые штуки. Я могу выйти туда? Да что тебе не нравится? Кожаные заплатки, это круто. Баба Яга? Блин, он реально сказал Баба Яга. Только вот он сказал не Баба Яга, а Баба Яга. Это как девушка с ягой. She took something from you too, didn't she? That's what she does. We're better off. This place, the lake, it gives you power. If you're a creator, an artist, a god. О боже. Shifted in their sleep in the darkness of the lake. Yeah, that's the one. Фонарная леди, которая все время боится темноты. Just ask the lamp lady. She knows what happened to that other rider. She's been using you, boy, and you let her. You went and opened the door for her, didn't you? Now, it was already open a crack. And whose fault is that? We're morally corrupt, disease-ridden, old and stupid. Doesn't mean he had to open it all the way, goddammit. Чё вы обмякли-то? So tired. Built the farm close to the lake. A place of power. We had parties there, man. You should go there and have a party. Ну ладно. Окей. Я пошел делать пати. Everybody dance. Yo. Чё как? Gotcha. The doc's got me looking after Wake here, but holler if they get too rowdy. На мне пофиг. I'll do that, Birch. Отстань. Something's wrong. Опа-на. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. Oh. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Что происходит, блин? Что це таке? Генератор. Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Странно. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter. Кто это говорит? О, пинать стулья. Мое любимое занятие. Hartman wanted me to write. I knew I couldn't, but I figured I should just play along for now. It was the only thing I could do with Nurse Birch watching me like a hawk. Окей. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Им там весело, походу, я тоже хочу. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? Вы заставляете меня писать, это нечестно. I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here.
Так, ладно. Как бы отсюда свалить? Заперто. Открыто. Картина. Ей. О, больно. Страница. Подозрительно. Харман, явно гордившийся этим местом, говорил без умолку. Он провел для Барри настоящую экскурсию, долго рассказывал о своих охотничьих трофеях. Барри был впечатлен, но все-таки он пришел по делу. Барри повысил голос, прерывая монолог. «Послушайте, Харман, где?» Раздраженный вмешательством Харман остановился посередине предложения. Он кивнул Верзиле, стоящего в ожидании приказаний. Человек улыбнулся, похлопал Барри тяжелой рукой по плечу. О-о-о. Ей. Блин. О боже, QR-код. Надо срочно его прочесть, если мой тупой бесфокусированный андроид это сможет. Я попробую. Пардон. Опа, на прочел. Тут какой-то сайт Alanway.com, так 3. Потом посмотрим. Текс. Чё, как дела? Опа. The crazy old fart hit her hard. If she was one of Hartman's goons, she had it coming. I had to get the key office from Sinclair. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. Может, свет пойти включить? На всякий случай. Если я смогу вообще. Но у меня же есть ключ. Нет, не смогу. Я лузер, походу. Ты чё, опять выдохся? Ну, блин, офигел вообще. О, классная картина. Элис? О, страничка. Мод подводит Хармана. Харман был недоволен, Мод видел в его глазах. Он сам тут же опустил взгляд. Он все испортил и знал об этом. Стыд поражения был невыносим. Мод не думал, что Уэйк попросил за построчки и ляпнул 2 дня меньше, чем спросил Уэйк, чтобы показать, кто здесь главный. В планы Хармана это не входило. Я ничего не понимаю. I don't understand. Я могу послушать прям. О боже, она реально посещала. Вечеринки? Что? Распускать руки? Что? Что за бред? О, на меня похоже. Ай. Ну что поделать? Yes. Tell me, Mrs. Wake. What would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes. And I don't like that guy much. Все очень странно. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say this. No. I've tried, but he's not listening. He's too deep in his own Я не такой. Always going on about something else. Как будто параллельные миры какие-то, блин. And we're not even talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in the dark. I'm so alone here, even when he's home. Please help me, Doctor, because I'm at my wit's end. Well, if you can just get
get him here, I'll absolutely do my very best. Yeah, but Doctor, you need to be careful with him. He's not just going to listen to you and cooperate. He's the most stubborn man I've ever met. Well, I'll be sure to bear that in mind. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Да уж. Worst of all, I recognized the words. The phone call from her. It had been a cut-up of this. Just a recording. Они просто кусочки записи. О боже. The photo on the wall caught my attention. In it, the clinic staff was standing outside the lodge. I knew Да, the реально, man вот next это to справа Hartman. чувак. He was the kidnapper. Hartman had been playing me all along. Говнюк. О, там что, Барри? Барри! Ай, а что ты с прокатом? Чё у меня какие-то сумерки в руках? А, блин, я застрял. Я нажал отпереть замок и не могу пройти. Ну вот. Ну ок. Я даже не нажимаю ничего, ей-богу, сейчас. That Fed gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy out. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up, but when I got here, 2 goons clobbered me and stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Yeah, that's a harsh punishment. Come on, pal, we gotta get going. Отойди. Ну блин, я за... Блин, я реально застрял. А, нет. Нет. Ну ладно, продолжим в следующем эпизоде. Ставьте лайки, если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, чтобы видеть следующие эпизоды. Алана Бейка. Всем пока!